বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। তো আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন। এন্ড আমাদের কম বেশি জানা আছে এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন জিনিসটা কি এবং হচ্ছে কেন এটা আমাদের করতে হয়। তো আমি যদি আরেকবার রিপিট করে দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্সের একটা বড় ধরনের একটা ট্রান্সফরমেশন মেথড, যেটা আপনার হচ্ছে একটা ফাংশন থেকে একটা ফাংশনে কনভার্ট করে। তো যে ফাংশনটাকে কনভার্ট করে সেই ফাংশনটা হচ্ছে একটা রিয়েল ভেরিয়েবল থাকে, এবং যে ফাংশনে কনভার্ট হয় সেই ফাংশনটার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল থাকে যেটাকে আমরা এস বলি। So S is a variable of Laplace transformation, and a transformation সিস্টেমটার many applications আছে in science and engineering because it is a tool for solving differential equation. তো আমাদের হচ্ছে মেইনলি এখানে দুই ধরনের ডোমেইন থাকে, একটা হচ্ছে টাইম ডোমেইন, একটা হচ্ছে ল্যাপ্লাস ডোমেইন। তো আমরা মেইনলি হচ্ছে টাইম ডোমেইনটাকে কিভাবে এফটি দ্বারা লিখতে পারি, লিখি, আর হচ্ছে ল্যাপ্লাস ডোমেইনটাকে হচ্ছে আমরা এফএস দ্বারা লিখি। সো এটা একটা হচ্ছে রিয়েল ভেরিয়েবল এন্ড দিস ইজ আ কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল। তো আমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনের যে ইকুয়েশনটা আছে, মেইনলি যে ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে সলভ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এফ এস অর্থাৎ ল্যাপ্লাস ডোমেইন, এটা হচ্ছে আপনার মাইনাস, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি not indicating minus, this is actually indicating that all the values actually less than 0, বা আমি বলতে পারি যে ধরেন জিরোর এই পাশ থেকে, হ্যাঁ, জিরোর এই পাশ থেকে যে ভ্যালুগুলো শুরু হয়েছে সেই ভ্যালুগুলো থেকে ইনফাইনাইট পর্যন্ত, বা জিরোর পজিটিভ ভ্যালুগুলোকে আমরা, মানে জিরো পজিটিভ ভ্যালু না, জিরো নেগেটিভ ভ্যালুগুলো থেকে বা তার আগের ভ্যালুগুলো থেকে হচ্ছে আমরা মেনে নির্দেশ করতেছি। So this is actually not power minus, this is not actually power minus, this is actually indicating the values which are on the left side of the zero. Okay, if I draw a number line, so this is the zero, so all the values which are on the left side of the zero, that actually indicating that minus, that suffix minus, power minus. Okay, so 0 to infinite, this is small ft. Okay, small ft e to the power minus st dt. So this is the actually main equation of Laplace domain, and এটাকে আমরা যদি আরেকটু শর্টে লিখতে চাই সেটা হচ্ছে যে এইভাবে লিখতে পারি আমরা, ল্যাপ্লাস সাইনটা দিয়ে এভাবে লিখতে পারি আমরা যে স্মল ft. So this is actually meaning this. So convert time domain to Laplace domain, এভাবে হচ্ছে আমরা করতে পারি। তো এখন হচ্ছে যে যদি আমরা এখন এটা উল্টাটা করতে চাই, ধরেন যে আমরা এখন হচ্ছে টাইম ডোমেন থেকে, আমরা তো দেখলাম যে হচ্ছে কি টাইম ডোমেন থেকে ল্যাপ্লাস ডোমেনে, তো যদি উল্টা কেসটা হয় যে ধরেন ল্যাপ্লাস ডোমেন থেকে টাইম ডোমেন বের করবো, ইট মিনস ধরেন এফটি বের করবো, এফএস, মানে উল্টাটা যদি বলি, এখানে ধরেন এফএস দেওয়া আছে, সো আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এফটি বা ইকুয়েশন অফ এফটি। সো এটারও একটা চমৎকার ইকুয়েশন আছে যেটা হচ্ছে আপনার ল্যাপ্লাস ডোমেইন টু টাইম ডোমেইন। সো ল্যাপ্লাস ডোমেইন টু টাইম ডোমেইন, এন্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টাইম ডোমেইন টু ল্যাপ্লাস ডোমেইন। সো এটা কিভাবে ইকুয়েশনটা আছে, এটার ইকুয়েশনটা হলো এরকম, এটা বলা হয় ইনভার্স ল্যাপ্লাস। ইনভার্স ল্যাপ্লাস আমি আগে মেইনলি ইকুয়েশনগুলো লিখে দিচ্ছি, এরপর আমি এক্সাম্পল একটা করে শুরু করব। সো small ft is equal to 1 by 2 pi j, 1 by 2 pi, this is pi j integration sigma j infinite to sigma positive j infinite, and so this is fs e to the power st ds. This is the equation to convert the Laplace domain to time domain, and this is called the inverse Laplace transformation equation. So এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমি আসলে বেশি কিছু এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছি না। মেইনলি হচ্ছে আমরা আমাদের যে একটা চমৎকার টেবিল আছে সেই টেবিলটা আমরা আসলে ইউজ করে আমরা এই কাজগুলো করবো, সো দ্যাট আসলে আমাদের এই যে ইকুয়েশন গুলো এগুলো আমার তেমন একটা ইউজ হবে না, যে ইকুয়েশন গুলো এগুলো আসলে তেমন একটা ইউজ হবে না। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এই ইকুয়েশন গুলো নিয়ে বেশি একটা বদার ফিল করবো না, বা আমাদের হচ্ছে ইকুয়েশন গুলো এক্সামে আসবেও না, অ্যাজ বিকজ অফ আমাদের যে টেবিলটা দেওয়া থাকবে সেই টেবিলের যে ইকুয়েশন গুলো দেওয়া আছে টাইম ডোমেন টু ল্যাপ্লাস ডোমেন এন্ড অলসো ল্যাপ্লাস ডোমেন টু টাইম ডোমেন, সেই ইকুয়েশন গুলো অ্যাকচুয়ালি দেওয়া থাকবে আমাদের। সো আমাদেরকে এই ইকুয়েশন ইউজ করে ডিরাইভ করতে হবে না, সো নো ডেরিভেশন নিডেড টু মেমোরাইজ। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা চলে যাবে সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এক্সাম্পল গুলো দেখে নিই। তাহলে মোটামুটি আমরা হচ্ছে একটু ডিসকাস করে নিয়েছি যে ল্যাপ্লাস ডোমেনটা আসলে কি বা কেন আমাদের হচ্ছে এটা আমরা করতেছি, এবং হচ্ছে যেটা ইকুয়েশনটা কি। সো ফার্স্ট অফ অল যদি আমি একটু দেখাই দিই যে টাইম ডোমেন টু ল্যাপ্লাস ডোমেন, হাউ টু ডু ইট। Time domain to Laplace domain, it's very easy, we just need to use the table properly, that's all.
Suppose the equation is given to you like a sinusoidal equation, sine omega t. So this is sine curve. So how to get the Laplace domain? So আমাদের টেবিল আছে যেটা হচ্ছে আমাদের বইয়ের ডরফের বুকের হচ্ছে 59 নম্বর পেজ 12th এডিশন বুক। সো এই টেবিলটা মিলে 2.3 এই টেবিলটা মিলে ইউজ করে হচ্ছে আমরা সবগুলো ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট করতে পারি। সো আমি যদি প্রথমে আসি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে যে sin ওমেগা টি একটা ইকুয়েশন দেওয়াই আছে, রাইট? সো দিস ইজ ওমেগা বাই s স্কয়ার প্লাস ওমেগা টি, এন্ড এই টিটা এই ওমেগাটা কি? ওমেগাটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, উই নো দ্যাট। আর যদি হচ্ছে এখানে এটা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি কিনা আই হ্যাভ ডাউট, আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি, বাট এটা মেইনলি হচ্ছে আমি যেটা বলে নিতে পারি যে টাইমের কোএফিশিয়েন্ট ওমেগা। সো আমরা এটাকে টাইমের কোএফিশিয়েন্ট হিসেবে কাউন্ট করি। সো সেখানে তাহলে যেটা হচ্ছে যে কি sin ওমেগা টি ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা বাই s স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার। সো এটা খুব ইজিলি বের হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তো আমরা জাস্ট হচ্ছে এই যেটা করতে পারি যে আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারতাম, আমরা যদি হচ্ছে নরমালি যে ইকুয়েশনটা আমাদের দেওয়া ছিল আমরা যদি সেই ইকুয়েশনটা ইউজ করতাম তাহলে আমাদের এটা এভাবে লিখতে হতো, তাই না? এই যেভাবে যে আমাদের এখানে কি ছিল, ft ছিল, রাইট? এখানে ft ছিল। সো আমরা ft জায়গায় কি করতাম, sin ওমেগা টিটা বসাই দিতাম, sin ওমেগা টিটা বসাই দিতাম, রাইট? এন্ড এটাকে আমরা হচ্ছে যেটা করতাম যে ই টু দি পাওয়ার মানে মাইনাস st dt, বাস এটা করতাম। বা এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারতাম যে ল্যাপ্লাস ভেরিয়েবল দিয়ে, এটা ল্যাপ্লাস ভেরিয়েবল না বলতে আমরা ল্যাপ্লাস ফাংশনটা দিয়ে ft এভাবে লেখা যেতে পারতো, ঠিক আছে? একই জিনিস। বা হচ্ছে যে আমি বলতে পারি যে sin ওমেগা টি, বাস এভাবে লিখতে পারতাম। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি উই ক্যান সে দ্যাট দিস ডিরেক্টলি ইজ ওমেগা ডিভাইড বাই s স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার। মানে সিম্পলি আমরা টেবিলটা ইউজ করে এটা বের করে ফেললাম। সেম ভাবে যদি আমি আবার এটা উল্টো एग्जांपल দিই, সাপোজ ইকুয়েশন ইজ গিভেন টু ইউ অ্যাজ fs is equal to 1 by s plus a. So what is the time domain? What is the time domain? So again you need to use that equation, that inverse Laplace transformation equation. But I again said I previously said that you don't need to memorize the equation, or you don't need to derive an equation. You just need to use the table properly. So you can see that there is an equation which is 1 by s plus a, and which is indicating ft as e to the power minus at. So we can directly write the time domain as e to the power minus at. How? Just use the inverse Laplace icon, and as we are converting this fs, so just হচ্ছে আমরা এটাকে এভাবে লিখে দিলাম। মানে যেহেতু আমরা এটাকে উল্টা লিখলে আমরা টাইম ডোমেনটা পাবো, রাইট? ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন কেন বলতেছি, মানে আমরা এটাকে ইনভার্স করলে তো হচ্ছে কি পাবো, টাইম ডোমেনটা পাবো। সো দ্যাটস ওয়াই we have written like this. This is actually what? This is actually ft, right? So inverse Laplace, we have to write s plus a. So this is e to the power minus at. Done. So as simple as it. মোটামুটি এটাই ছিল। তাহলে এবার আমরা চলে আসি হচ্ছে আমাদের স্প্রিং মাস ড্যাম্পার, যেটা আমাদের মেইন টার্গেট আসলে। এটা এতক্ষণ ধরে জাস্ট একটু এক্সাম্পল দিলাম যে কিভাবে আসলে টেবিলটাকে ইউজ করতে হয়, সেটা জাস্ট একটু দেখাই দিলাম। তো মোটামুটি এখন আমরা শুরু করে ফেলি হচ্ছে আমাদের স্প্রিং মাস ড্যাম্পার সিস্টেমটা। সো এটা হচ্ছে তাহলে স্প্রিং, and this is damper, and this is the mass which actually creating the inertia. So this is k, this is b. So this is rt, the output or input to the rod, and this is the output, suppose. Okay, so এটা আচ্ছা। তো এখন আমাদের যদি একটু মনে থাকে যে আমরা স্প্রিং আর ড্যাম্পারের মধ্যে কি ইকুয়েশনটা বানাইছিলাম, সেখানে আমরা দেখছিলাম যে মাস ছিল, ড্যাম্পার ছিল, এন্ড স্প্রিং স্টিফনেস ছিল। সেটাতে আমাদের হচ্ছে একটা সেকেন্ড অর্ডার অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমরা ডিরাইভ করেছিলাম। তো আমরা জাস্ট ওই ইকুয়েশনটা ডিরেক্টলি লিখে ফেলতেছি আগে। এন্ড এই ইকুয়েশনটা অলরেডি স্প্রিং মাস ড্যাম্পার নিয়ে আমি একটা অলরেডি ভিডিও বানিয়েছিলাম। তো সেই ভিডিওটা যদি দেখতে ইচ্ছা করে দেখতে পারি সবাই, যেন হচ্ছে যে এই যেহেতু আমাদের এক্সামের মধ্যে এই টপিকটা আছে, সো আমাদের এটা দেখে ফেললে কিন্তু ভালোই হবে, সমস্যা হবে না। যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে
সো ওই ইকুয়েশন ওই ভিডিওটা হচ্ছে আমি এটা দিয়ে দিব আর কি, এই ভিডিও লিংকে দিয়ে দিব আমি, বা হচ্ছে আই বাটনে দিয়ে দিব। তো যাই হোক, তো কে ওয়াই টি ইজ ইকুয়াল টু আর টি। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে ইকুয়েশন। এটা আমাদের স্প্রিং মাস ড্যাম্পার ইকুয়েশনটা ছিল। তো এখানে আমাদের এটা ছিল কি, এটা ছিল আমাদের মাস, এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ড্যাম্পার, and this was our spring. Okay, and it was our force, or you can say displacement or input, whatever you say. So এটা হচ্ছে আমাদের মেইনলি ইকুয়েশনটা, রাইট? এখন আমরা তাহলে এটা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি আমরা, দিস ইজ দ্য টাইম ডোমেন, রাইট? দিস ইজ দ্য টাইম ফাংশন। So we have to convert in the Laplace transformation, by Laplace transformation in Laplace domain, right? So Laplace domain আমরা তাহলে কনভার্ট করব এটাকে। তো সিম্পলি এটা চলে আসি যে আমাদের আসলে ল্যাপ্লাস ডোমেইনটা কিভাবে কনভার্ট করতে পারি, বিকজ ইটস আ বিগ ইকুয়েশন। সো আমাদের পার্ট বাই পার্ট আসলে সলভ করতে হবে। আমি যদি একটু ছোটখাটো করে আগে একটু দেখাই দিই যে আসলে কোন ইকুয়েশনটা আমাদের মেইনলি এখানে কাজে লাগতেছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে dt টু দি পাওয়ার 2 ডিভাইড বাই dt স্কয়ার y অফ t। সো এই আপনার হচ্ছে যে ফাংশনটা, এইটাকে যদি আমরা একটু এখানে খুঁজি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে you can see that this equation, right? This equation আমি যদি একটু জুম করে দেখাই যে f to the power k t is equal to d to the power k f t divided by dt to the power k. It means in this equation we have dt square, sorry, not dt square, this is actually d square t and dt square, right? So the value of k is 2 in the first portion. You can see that d square divided by dt square, so y of t, and here we have f of t, same, right? So we can write like I think I mistake করছি, এখানে এটা dt square হবে না, just d square by dt square হবে, and this is actually ft, right? And আমাদের এখানে এটা হচ্ছে y of t আছে, so we can say that this is y of t. So eta is equal to, it means this portion is equal to, in Laplace domain, this is actually s to the power k. So s is the complex Laplace variable, so s square fs, it means this is the function of, this is a domain function, Laplace domain, minus s to the power k minus 1 f of 0 minus, again minus s to the power k minus 2 f prime 0 minus, this is actually the derivative, first derivative of the function, and up to infinite. So এটা আমাদের আসলে তাহলে এই কোশ্চেনটা ইউজ করে আমাদের মেইনলি অঙ্কটা করতে হচ্ছে, as because of আমাদের এই ধরনের টার্ম আমাদের কোশ্চেনে দেখতে পাচ্ছি আমরা, রাইট? তো আমাদের যদি কোশ্চেনে যদি এটা যদি আমরা লিখে ফেলতাম তাহলে আই থিংক বেটার হয়, রাইট? এটা আগে লিখে ফেলি। সো আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে? দেওয়া আছে হচ্ছে f to the power k t is equal to d to the power k f t is equal to হচ্ছে d to the power dt to the power k. This is the time domain, right? So what is the Laplace domain? S to the power k f s minus s to the power k minus 1, small f, this is capital, this is a small, so remember it, minus s to the power k minus 2 f of prime 0 minus again, and up to infinite, and we don't need more, because actually আমাদের এখানে ধরেন যদি আমাদের হাইয়েস্ট হচ্ছে 2 সেকেন্ড অর্ডার, দিস ইজ সো 210, and এরপর আসলে আমাদের আর প্রয়োজন পড়বে না, সো 210, তো আমাদের বাকিটুকু লেখার প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা যদি দেখতে পাই এই কোশ্চেনটাকে আমরা যদি ইউজ করি, তাহলে একটু এইটার দিকে ফার্স্ট অফ অল একটু খেয়াল করে দেখি আমরা, যেখানে m d square by dt square y of t. So this is actually what in Laplace domain. So using this equation we can get the Laplace domain of this time domain function. Okay, this is actually the constant, this is mass, this is constant, so this is out of our calculation, so we have to put this in outside, we have to put it in outside, and so we can write like Laplace and d square by dt square y of t. Okay, so এটা থেকে আমরা এখানে ল্যাপ্লাস চলে যাচ্ছি, so time domain to Laplace domain চলে যাচ্ছি আমরা, so this is ft, and this is actually what fs, this will convert into fs. How?
Okay, now see s to the power k. Okay, s to the power k. So s square, fs. So fs. So here fs means actually capital ys, right? As because of আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে small ft, right? আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে small ft. So replacing that small ft, the equation has been written the capital fs. So as we have small yt, so we will write capital ys. সেম যেভাবে এখন লেখা আছে সেটাই আমরা লিখবো। ওকে, মাইনাস এটা শেষ, মাইনাস s to the power 2 minus 1, right? S to the power 2 minus 1, it means s to the power 1. Then small f, okay, small f. But this small f actually indicating this small f. So we have y, so we will use y and 0 minus 0 minus. Okay, minus s to the power 2 minus 2, it means s to the power 0. Then again we have y prime, right? F prime, so we will use y prime, but we know that the y prime actually indicating the first derivative of y, it means dy by dt or d by dt y, and we have that 0, so also we have to write 0. Okay, এটাই ছিল, আর কিছু নাই, এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রথম পোরশনটুকু ল্যাপ্লাস ডোমেইন। সো এটাকে সিম্পলি আমরা লিখতে পারি s স্কয়ার ক্যাপিটাল ys, সরি এটা m সাথে আছে, তো s স্কয়ার ys মাইনাস s y 0 minus dy by dt. This is 0. Okay, এই s to the power 0 টাকে আমরা 1 হিসেবে ধরতে পারি, so this is actually 1. So this is the first portion, the first Laplace domain of this mass system, spring mass damper system. Now let's come to the damping portion. So we can write here, so this is b d by dt y of t. So we can write like b Laplace of d by dt y of t. Okay, now b, this is the constant term, so we will keep it outside the calculation. So if we again use this equation, the same equation, okay, same equation টাকে আমরা বারবার করে ইউজ করব, এই সেম ইকুয়েশন ইউজ করে করে আমরা হচ্ছে এই ম্যাথটা সলভ করব। তো তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে যেখানে তো পাওয়ার কি আছে 1 আছে, রাইট? d by dt, it means power is 1. k, the value of k is 1. So if you put the value here, so s, okay, s to the power 1, it means s, fs, it means ys, again ys, minus s to the power 1 minus 1, it means s to the power 0. This is small y of 0 again. Okay, b s ys minus y of 0. Done. This is the Laplace domain of the damping portion. Now the final one is spring. This is actually what? K y of t. This is actually k y of t and Laplace of y of t, just this part, and this is directly we can write, as there is no derivative term, so I can directly write k y of s. Done, and nothing else. Simply just প্রথম প্রশ্নটা লিখে ফেললাম ys, okay, because there is no k, so the value of k is actually here no k actually. So এখানে আর কিছু লেখা দরকার নেই, এখানে there is no s term will be valid, so just yt টাকে আমরা লিখে ফেললাম কি ys, okay, k এর জায়গায় আছে, and last যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি rs rt. so rt কে আমরা ডাইরেক্টলি লিখতে পারি কি, rt কে লিখতে পারি ডাইরেক্টলি হচ্ছে আমরা rs, capital rs, so capital rs. Okay, so this is actually the real variable to the complex variable. Okay, মোটামুটি এটাই ছিল। তাহলে এবার আমরা যদি এই কোশ্চেনটার মধ্যে বসাই দিই সব ভ্যালুগুলোকে, সো আমরা একটু মুছে দিচ্ছি এটাকে, তো আমরা এখানে বসাই দিচ্ছি তাহলে একটা করে টার্ম। সুতরাং just see very carefully, m s square y of s minus s y of 0 minus d by dt y of
0 minus plus b s y of s minus y of 0 minus plus k y of s is equal to r. This is the total domain function. Okay, so now we have some boundary conditions, and a boundary conditions gulo actually আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে। সো এই কোশ্চেনে ওই বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো দেখার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করতে পারি যে আমরা হচ্ছে এটাকে সেই বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দেন হচ্ছে আমরা এই অ্যাকচুয়ালি যেটা আমাদের লাস্ট যে মানে ভ্যালুগুলো আসবে আমরা সেগুলো লিখতে পারি। ঠিক আছে, তো আমাদের এখানে কোশ্চেন আমরা যদি একটু বইটা দেখাই, আমাদের এটা আসলে বইয়ের কোশ্চেন। সো বইতে অ্যাকচুয়ালি এটা দেওয়া আছে, এটার যে কিছু আর কি আপনার বলতে পারেন যে আপনার হচ্ছে যে বাউন্ডারি কন্ডিশন when, so this is the boundary these are the boundary conditions. So rt is equal to 0 and y of 0 minus is equal to y0 and dy by dt for t0 minus this is actually 0. So আমরা যদি একটু লিখে ফেলাই এগুলা, সো এখানে হচ্ছে যে rt is equal to 0, এবার হচ্ছে y0 minus is equal to y0 and d by dt of this is actually dy by dt and with in the first initial time actually when t is equal to 0 minus, so this is actually 0. So if we put these values in this equation, we will get m s square ys minus s. This is actually what? This is actually y0, right? This is y0, so y0. Okay, then this is actually what? This is actually minus 0, right? This is actually 0, so minus 0 plus b s ys minus this is actually again what? y0 plus k y of s rs. And we have seen that the value of rt is 0, so it means this Laplace domain. So if we input this is 0, so we also get the Laplace domain rs will also be 0. We have ms square y of s minus ms y0 plus bs capital ys minus b of y0 plus k y of s is equal to 0. So এখান থেকে আমরা তাহলে যদি ys টা কমন নেই, সো অল দ্য ইকুয়েশনস আমি জাস্ট ওই পাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাহলে হবে হচ্ছে এটাকে এই পাশে পাঠিয়ে দিলে ms y0 প্লাস এটা এখানে এটা হবে হচ্ছে প্লাস by0 ডিভাইড বাই নিচে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে ms স্কয়ার প্লাস bs plus k. So if we take common, then this will be ms plus b y0 divided by ms square plus bs plus k. This is the Laplace domain of our yt. So in case of Laplace domain, this is capital ys. So the equation is ms plus b y0 divided by ms square plus bs plus k. So this first portion, the numerator portion is indicating a linear equation, right? Y is equal to mx plus c. So this is actually y is equal to mx plus c type of equation. So this is a linear equation. So we can say that this is the linear part, and the denominator part is actually indicating a quadratic equation, ax square plus bx plus c. This kind of equation. So we can say that this is the quadratic term, and we can replace this by ps divided by qs. So ps actually indicating the linear portion and qs actually indicating the quadratic portion. This is the overall equation of the spring mass damper system in case of Laplace domain. মোটামুটি এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রবলেম or first question, that
আমাদের পরীক্ষার মধ্যে স্যার আমাদের মানে পরীক্ষা সিলেবাসের জন্য আমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনের ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল ফর স্প্রিং মাস ড্যাম্পার সিস্টেম। আর সো এটা গেল, ঠিক আছে, এটা একটা এটা ছিল মোটামুটি একটা ক্লাস। এরপরে আসি যে আমাদের হচ্ছে যে মেইনলি যেটা দুটা এক্সাম্পল, এক্সট্রা এক্সাম্পল, তো সেটা আমরা একটু দেখবো। আমাদের ডিফারেন্ট দুটা এক্সাম্পল দেখবো আমরা। তো সেখানে হচ্ছে আমরা মেইনলি দেখবো যে একটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ফাংশনের জন্য, একটা হচ্ছে নন হোমোজেনিয়াস ফাংশনের জন্য। তো এইটা আমি তাহলে মুছে দিচ্ছি, তাহলে এইটা আমি মুছে দিচ্ছি। তো ওগুলা অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে ওগুলা মোটামুটি সহজেই। তো হোমোজেনিয়াস আর নন হোমোজেনিয়াস জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লিয়ার করে দিব, সমস্যা নেই। তো সবার আগে আসি হচ্ছে যে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেই কোয়েশ্চেনটা কি। হ্যাঁ, তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে একটা ইকুয়েশন আছে, ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম যে একটা স্প্রিং মাস ড্যাম্পার সিস্টেম, এখানে আমি ধরুন ড্যাম্পার লাগাই দিচ্ছি আর এখানে স্প্রিং লাগাই দিচ্ছি। সো the weight of this object is 1 kg, the mass of this object, and the damping coefficient b is equal to 5, and the uh, spring stiffness is k is equal to 6. This is y of t and this is r of t, which is actually 0. This is the given, this is the given part. And the initial condition or boundary condition, you can say initial condition y of 0 is equal to 2, y prime of 0 is equal to 3. Okay, so we have to write the spring mass damper equation, which is m d square by d square y by dt. This is actually the time domain function, so this is y of t plus b y prime t or d by dt of yt plus k yt is equal to rt, right? This is the equation. So if we put these values, we will get, so m is equal to 1, so this is just d square by y by dt square plus b is equal to 5, so b, this is 5, d by dt of y t plus k is actually 6 y of t, and this is actually 0. Okay, now remember, when the value of rt is actually 0, then we can say that the function is actually homogeneous. Okay, and when the function the value of rt, okay, or input is actually have some value, so then we can say that the function is non homogeneous. Okay, এটা রিমেম্বার, এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আমাদের যখন আমরা নন হোমোজেনিয়াস ফাংশন দেখবো তখন দেখবো যে there is some value. ওকে, তখন আমাদের একটা ভ্যালু থাকবে r of t এর। ওকে, বাট in this case this is actually 0, so this is a homogeneous function. So this is one kind of example of a homogeneous function Laplace transformation. তাহলে এবার আসি যে এটাকে আমরা যদি একটু সিম্পলি, আচ্ছা মোটামুটি এটাই তো ছিল নাকি, এটা হচ্ছে তা আমাদের ম্যাস, এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাম্পার, এটা হচ্ছে আমাদের স্প্রিং, বাস। তাহলে এবার আমরা যদি এটাকে আমরা এবার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন নিয়ে যাই, সো ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস উইল অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট টু, আমরা আগে যেমন আমি প্রতিটা ভাগ ভাগ করে করছি, এবার আমি একবারই করতে পারি চাইলে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি একবারই করে ফেলি আমরা এটাকে, ডি স্কয়ার ওয়াই অফ টি ডিভাইড বাই ডিটি স্কয়ার প্লাস 5, as the constants are totally out of calculation, so we just have written this outside the Laplace function. So d by dt y of t plus 6 Laplace y of t is equal to 0. Not is equal to 0, this is actually Laplace of 0. Okay, আমরা দুই পাশে ল্যাপ্লাস করতে হবে আমাদের, সো ওটাকে ল্যাপ্লাস। ওকে, এই মোটামুটি এটুক গেল। এবার আসি তাহলে আমরা এবার ইকুয়েশনগুলোকে আমরা ডিরেক্টলি ইনপুট করে দিই। সো আমাদের ইকুয়েশন কি ছিল, যে এস স্কয়ার
আমি যদি দেখাই দিই আমাদের আবার ইকুয়েশনটা, যে এস স্কয়ার এফএস ক্যাপিটাল এফএস মাইনাস এস টু দি পাওয়ার এস স্কয়ার অ্যাকচুয়ালি এস টু দি পাওয়ার কে, and this is to the power k minus 1, and then it's a small f 0 minus, and then minus a small s k to the power minus 2, and this is f prime 0 minus, right? এটাই তো ছিল, এটাই ছিল। তো আমাদের अगेन it's a second order linear ODE second order ODE, so obviously আমাদের এখানে কিন্তু এই পর্যন্ত এই তিনটা পার্ট ইউজ হবে 2 1 0। তাহলে এখানে চলে আসি, এটার মধ্যে আমাদের এই পুরোটা আমরা আগে ইনপুট করে দিই। সো লেটস সি এটাকে আমরা যদি দেখি তাহলে এবার, so we can see that it's a square, okay, it's a square, then fs, it means ys plus 5, then oh sorry 5 not 5 আমাদের তো বাকি আছে এখন, right? So minus s to the power 2 minus 1, it means s just s, then small y of 0 minus, and minus s to the power 0, it means 1, so this is actually d by dt y of 0 minus, okay, this, so এটা হচ্ছে আমাদের এইটা এই পোরশনটুকু, রাইট? এই পোরশনটুকু প্লাস 5, अगेन সেম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে dy dt, সো এখানে একটা মানে k এর ভ্যালু ইজ 1, সো s y of s minus s to the power 0 1 minus 0 1 minus 1, so this is actually 0, so y of 0 minus, okay, plus 6 capital ys, okay, capital ys is equal to, and this is 0, done. তো আমরা যেটা করব এবার, যে আমরা হচ্ছে এবার ভ্যালুগুলোকে ইনপুট করে দিই, আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া ছিল ইনিশিয়াল কন্ডিশনস, and that is y of 0 is equal to 2 and y prime of 0 is equal to 3, so okay, এই তো এটাই তো ছিল না, এটা তো ছিল। সো তাহলে আমরা এবার ইনপুট করে দিই। আচ্ছা এখানে মোটামুটি সব ঠিক আছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে তো, আচ্ছা ওকে, তাহলে এখানে যদি আমরা এবার ডিফারেন্সিয়েশন করি, ওকে, দেখেন এটা কিন্তু y প্রাইম, সো y প্রাইম বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই যে এটা y প্রাইম, মানে d বাই dt অফ y, এটাকে y প্রাইম বলতেছে, তাই না? সো দিস ভ্যালু ইজ অ্যাকচুয়ালি 2, রাইট? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 2, বাট হিয়ার দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 3, as because of y, এটা কিন্তু y প্রাইম কে ইন্ডিকেট করতেছে। সো এটা কি হচ্ছে তাহলে, s স্কয়ার y of s minus s 2s বলে দিতেছি আমরা directly, as because of this is 2 minus this is actually 3, okay, plus 5 s capital y s minus আমি 5 টা গুণ করে দিচ্ছি, so 5 into this is actually meaning what, this is actually meaning 2, so 5 into 2, this is minus 10, right? Minus 10, okay, directly minus 10 লিখে দিলাম, into 6 into ys is equal to 0, so we can write the equation by taking common, okay, so ys টা কমন হলে কি হচ্ছে, s স্কয়ার প্লাস 5s প্লাস 6 is equal to, এই পাশে বাকিগুলো পাঠাই দিই, 2s and this is 13, so this is 13, সুতরাং y of s is equal to 2s plus 13 divided by s square plus 5s plus 6, this is the linear portion, this is the quadratic portion, এটাই ছিল আমাদের কোশ্চেন। আচ্ছা এটা আমাদের ধরেন কি হলো, ল্যাপ্লাস ডোমেন থেকে, সরি টাইম ডোমেন থেকে আমাদের ল্যাপ্লাস ডোমেনে চলে আসলো, ওকে। এবার আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনের মধ্যে কি বলছে আমাদের একটু সেটা বুঝতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ আমাদের এখানে একটা কোশ্চেন ছিল আর কি,
তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনের মধ্যে যেটা বলছে যে আমাদের এখানে টাইম ডোমেন ইকুয়েশনটা বানাতে হবে, ঠিক আছে? টাইম ডোমেন ইকুয়েশনটা মানে আমরা যেটা করছি যে আমরা হচ্ছে এখানে ল্যাপ্লাস ডোমেন ইকুয়েশনটা বানাইছি, বাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি শুধু ল্যাপ্লাস ডোমেনটা না, আমাদের টাইম ডোমেন ইকুয়েশনটা বানাতে হবে। মানে যদি কোয়েশ্চেনটা এখানে লিখি নাই আমি, বাট ওইটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি করতে বলছে, কোয়েশ্চেন লেখা থাকবে, উল্লেখ করা থাকবে। তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি টাইম ডোমেনটা লাগবে। আমরা যেটা করছি, আমরা তখন ধরে ইকুয়েশন বসায় বসায় আমরা এই ওয়াই অফ টি ফাংশনের মধ্যে ধরেন আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করছি, আমরা টাইম ডোমেন থেকে অ্যাকচুয়ালি ল্যাপ্লাস ডোমেনে বানাইছি, বাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই ল্যাপ্লাস ডোমেন থেকে অ্যাকচুয়ালি একটা ফরমেশন ক্রিয়েট করে আমাদের একটা টাইম ডোমেন ইকুয়েশন বানাইতে হবে, যেটা অ্যাকচুয়ালি এইটাকে ইন্ডিকেট করবে, মানে এই যে এই সিস্টেমটাকে, এই যে ভ্যালুগুলো বসানোর পরে, ইনিশিয়াল কন্ডিশনগুলো বসানোর পরে যে ইকুয়েশনটা আপনার হচ্ছে আসতেছে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করবে। ঠিক আছে, আমাদের সেরকম একটা ইকুয়েশন বানাইতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা তো চলে আসি যে আমাদের হচ্ছে এখানে তাহলে কি কি আমরা বের করতে পারি, কিভাবে কি বের করতে পারি। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এবার আসি যে আমাদের এই যে ইকুয়েশনটা আমরা এইটাকে দিয়ে আমরা যদি একটু এটা মুছে দিই, এগুলা মুছে দিই। সো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এই পর্যন্ত তো খুব সহজ, আগের মতো করে আমরা জাস্ট এই ইকুয়েশনটাকে ইউজ করে আমরা জাস্ট নরমাল ভাবে ডেরিভেট করছি। সো নাও if this Laplace domain, if we want to convert this in the time domain, so how we have to write, as this is the capital Ys, so we have to write as it small yt is equal to inverse Laplace of capital Ys, right? So just input the Laplace domain 2s plus 13 divided by s square plus 5s plus 6. Okay, and if we compare this in the with the equations of this table 2.3, then we can find that there is no such kind of equations, right? 2s plus 13 divided by s square plus, it is linear by quadratic, there is no such type of equations. This is one kind of, but not actually similar. So আমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা এখন এই কমপ্লেক্স পার্টটাকে আমরা একটু এখন সিম্পল করব, ঠিক আছে, সরলীকরণ করব। সো হাউ টু ডু দ্যাট, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন, এটা একটা ফ্র্যাকশন। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করব যে এটা আমরা হচ্ছে এখন আংশিক ভগ্নাংশ করব, বা আমরা মানে এটা একটা ফ্র্যাকশন, আমরা এখন এটা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করব, এটা আমরা একটু ভেঙে ফেলবো, আমরা এই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা একটু ভেঙে সিম্পল করে ফেলবো, ঠিক আছে? সো লেট আস রাইট ওকে, এটা এভাবেই থাক। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এই ফ্র্যাকশনটাকে নিয়ে আগে কাজ করি, ঠিক আছে, জাস্ট এই ফ্র্যাকশনটাকে নিয়ে কাজ করি। সো মোটামুটি এগুলো তো আই থিং বোঝা হয়ে গেছে। সো এটা না বুঝলে আমার ভিডিওটা রিভাইন্ড করে নিও। তার বাকিটা আমি তাহলে এখানে লিখতেছি যে 2s plus 13 ডিভাইড বাই s স্কয়ার প্লাস 5s প্লাস 6, এইটাকে আমরা এখন কি করব, সিম্পল করব এটাকে। যেহেতু এটাকে আমাকে মিলাইতে হবে, আমাদের তো y অফ t ইকুয়েশন লাগবে, আর y অফ t ইকুয়েশন আমাদের এটার সাথে মিলিয়ে এখান থেকে বের করতে হবে, রাইট? মানে এখানে কোনো এরকম ধরনের কোনো ইকুয়েশন নাই এই টাইপের। সো আমরা এটাকে সিম্পল করে আসি। সো লেট ইট বি আচ্ছা, এট ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এট ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এটাকে একটু মিডল টার্ম করি। সো s স্কয়ার প্লাস দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি what 6, দ্যাট মিন্স 3 যোগ 6, ইট মিন্স 3s plus 2s plus 6, so 2s plus 13 s plus 3 and s plus 2, or আমি জাস্ট s plus 2 কে আগে লিখি and s plus 3 কে পরে লিখি। ওকে, so we know that this is actually equivalent with a by s plus 2 plus b by s plus 3. So we have to find out the value of a and b with the help of partial fraction method, and we can use the thumb rule or any kind of method to solve this partial fraction, but স্যার যেভাবে করছে সেটা হচ্ছে যে এখানে নরমালি এটাকে একটা এলসিএম মেথডে নিয়ে গেছে, ইট মিন্স লসাগু। সো এখানে জাস্ট এখানে গুণ করে দিতে হচ্ছে স্যারের কাছে s plus 3, জাস্ট এটাকে লসাগুতে নিয়ে গেছে আর কি। লসাগুতে নিয়ে যাওয়ার পর এখানে s plus 2 কমন, সো a এর সাথে s plus 3 গুণ হবে, প্লাস b, এখানে s plus 3 কমন, সো s plus 2 গুণ হবে। এখানে সিম্পল লসাগু করছে, দেন জাস্ট হচ্ছে এখানে মাল্টিপ্লিকেশন করে দিয়েছে, as plus 3a plus bs plus 2b ডিভাইডেড বাই, এন্ড নিচে যেটা ছিল সেটাই থাকতেছে। নাও দিস আপার পার্ট
Okay, if I take common the s, so this is a plus b, and if I gather the constant part together, then it will be 3a plus 2b. Okay, and this is similar with the previous one. So this is actually s. Okay, so now the numerator part is actually indicating this one, right? This is actually the 2s plus 13. So we can write, we can compare, or যেটাকে আমরা বাংলায় বলতাম যে আমরা হচ্ছে কি জানি বলে এটাকে, যে s এবং হচ্ছে কনস্ট্যান্টের সহগ সমীকৃত করে পাই। হ্যাঁ, সহগ সমীকৃত করে পাই। So this is actually 2s plus 13. This is actually proportional or equivalent with a plus bs plus 3a plus 2b. So সহগ সমীকৃত করলে দেখতে পাচ্ছি যে s s কাটাকাটি, so it means a plus b is equal to 2 and 3a plus 2b, this is actually 13, right? 13. So if we solve this, we'll get a is equal to 9 and b is equal to -7. So just we'll input here 9 by s plus 2 minus 7 by s plus 3. Now let us write it in the first equation. So 9 by s plus 2 minus 7 by s plus 3. Okay, so এখান থেকে, as we know that the constant part is out of the calculation, so and we can also write it like this way. Yeah, I'm writing here. So 9, এটাকে আমরা আলাদা করে লিখতেছি। ওকে, আলাদা করে লিখতেছি। So inverse Laplace of 1 by s plus 2. ওকে, যেহেতু 9 বের করে নিয়েছি, জাস্ট 1 থাকবে, আমরা এটাকে আলাদা করে দিচ্ছি। ওকে, আলাদা। সো এইটাকে আমরা আলাদা করে লিখতেছি। সো अगेन -7 will be outside, so inverse Laplace of 1 by s plus 3. জাস্ট আমরা এই পোরশনটুকুকে আলাদা করে লিখলাম। হ্যাঁ, একসাথে ব্র্যাকেটে না লিখে আলাদা আলাদা ব্র্যাকেটে মধ্যে আমরা ইনভার্স ল্যাপ্লাস ফাংশনটা আমরা দিয়ে দিলাম। সো এইবার দেখতে পাচ্ছি যে দিস টার্ম will match something like, you can see this one, 1 by s plus a. So this is actually e to the power minus at. So this is 1 by s plus a, 1 by s plus a, e to the power minus at. So e to the power minus 80. 80 what? A is equal to 2. So this is 2t minus 7 e to the power 80. So e to the power 3t, right? Minus 3t. This is the equation. This is the time domain equation of our given spring mass damper system. Okay, and this is actually meaning that the curve or the graph is actually decreasing with respect to time. Okay, as this is actually e to the power minus is actually indicating the exponential decrease. Okay, e to the power minus is actually indicating the exponential decrease. So we can tell that this is the curve. So এটাই ছিল মোটামুটি আমাদের, এটা ছিল আমাদের হোমোজেনিয়াস ওডিই, এটা একটা এক্সাম্পল। সো আমরা লাস্ট যেটা দেখবো আজকের ক্লাসে সেটা হচ্ছে নন হোমোজেনিয়াস ওডিই এর একটা এক্সাম্পল, এন্ড আমরা সিমিলারলি হচ্ছে এটার ল্যাপ্লাস ডোমেইনটা ফাইন্ড আউট করব at first, then we will find out the time domain equation. So a non homogeneous example. So again, this is a mass. It has a spring stiffness which is k and no damper. Okay, there is no damper. It is sir bole diyeche, there is no damper, but the input function rt is not is equal to 0 this time. As if it is 0, then it will be homogeneous, but this time this is actually this has some value, and this is a sinusoidal input, suppose. So this is actually sine 2t. Suppose this is a sine omega t, so the value of omega is 2, so the coefficient of the t is 2, and this is yt.
So the initial conditions are such like 2 and y prime 0 is 1. So we'll say again similarly derive make the equation. Let us first write the spring mass damper system equation, which is m d square y by dt square. This is actually y of t plus b d by dt y of t plus k y of t is equal to rt. Okay, so now just put the value. So m is equal to 1. It means and also b is equal to 0 this time because there is no damper. So b is equal to 0 and k is equal to 1 again. Okay, k is equal to 1. Okay, k is equal to 1 is given, m is equal to 1 is given. So if we further write it, so it will be d square by dt square of yt plus this is 0. So this is actually k is the value of k is 1. So just yt is equal to rt is what? Sine 2t. Sine 2t. Now let's put the Laplace function. Okay, d square y t by dt square. Okay, plus yt. Okay, yt is equal to Laplace of sine 2t. এটা তো সেম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পুরো হুবহু আগের মতোই। সো আমরা আই থিং এটা মুখস্থই হয়ে গেছে আমাদের, রাইট? এই ইকুয়েশনটা আমরা বলতে পারি s স্কয়ার y of s minus s y of 0 minus then minus d by dt y of 0. Oh sorry, y 0 minus. Okay, এটা হচ্ছে এই পোরশনটুকু, রাইট? প্লাস এইটাতে কি হবে? সিম্পলি ys, আচ্ছা কিছুই নাই, রাইট? there is no derivative term, so just ys is equal to, now what is this? ওকে, এইটা আমরা অলরেডি দেখছিলাম যে sin ওমেগা টি এর জন্য হচ্ছে ওমেগা ডিভাইড বাই s স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার। সো ওমেগা means 2, so 2 divided by s square plus 2s square, it means 4. Yeah, from the table we can directly write this term. Okay, so now if I put the initial conditions, so s square y of s minus s, this is what? This is 2, right? This is 2, so 2s minus, and this is what? This is 0. This is 1 because d by dt of y is actually indicating what? Y prime. So this is 1 minus is it minus? No, this is plus. Huh? This is plus y of s is equal to 2 s square plus 4. So just take common y of s and it will be s square plus 1 and just deliver those terms at the right side. So it will be 2s plus 1. Okay, this term আমি জাস্ট এক পাশে পাঠিয়ে দিলাম। তাহলে y of s will be 2 by, okay, 2 by s square plus 4 ডিভাইড বাই, এটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করব না এই পক্ষটাকে। সো s স্কয়ার প্লাস 1 প্লাস 2s by s square plus 1 plus 1 by s square plus 1. So it's a big equation. And এই জাস্ট একটা সাইনুসয়েডাল ইনপুট থাকার কারণে এরকম একটা ইকুয়েশন হয়ে গেছে। So you are thinking like how can we now find out the value of time domain? So এটা আসলে এটা একটু টাফ হয়ে গেছে আর কি, বাট আমাদের সলভ করা তো ভেরি ইজি। So now let's find out the time domain function. Okay, তাহলে y of t is equal to inverse Laplace of y of s, right? তাহলে এটা ইনপুট করে দেই।
2 by s square plus 4 s square plus 1 plus 2s s square plus 1 plus 1 by s square plus 1. ওকে, এই তো। আচ্ছা, এবার আসো আমরা হচ্ছে একবার এইটাকে সলভ করি, কারণ এটা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা মানে বড় টার্ম আর কি। এটা একটা বড় টার্ম, এখানে আমাদের হচ্ছে ইনটু আকারে আছে, মানে এটা একটা কমপ্লেক্স ফ্র্যাকশন। সো let us make it easy with the method of partial fraction. So আমরা তাহলে এখানে লিখে ফেলি 2 by s square প্লাস, আমরা ছোটটাকে আগে লিখবো, s square plus 1 s square plus 4। এটা আগেরবারের মতো কিন্তু আর a by s square plus 1 হবে না, এখানে কিন্তু s যেহেতু স্কয়ার, সো এখানে কিন্তু অবশ্যই এখানে একটা s গুণ হবে। সো এই একটা s এর জন্য হচ্ছে s এবং আরেকটা s এর জন্য হচ্ছে প্লাস b, এটা আমাদের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের রুল ছিল। সো s স্কয়ার প্লাস 1 প্লাস সেম ভাবে সিমিলারলি s স্কয়ার প্লাস 4, এখানে একটা s এর জন্য হচ্ছে cs এবং আরেকটা s এর জন্য হচ্ছে d। That's how we have to write. Now again the same criteria আমরা লসাগু এলসিএম মেথড ইউজ করে আমরা আবারও বের করতে পারি। তাহলে s স্কয়ার প্লাস 1 কমন, সো as plus b, this is actually multiplied with s square plus 4, and cs plus d, this is actually multiplied with s square plus 1. Okay, so as cube plus 4as plus b s square plus 4b plus cs cube plus cs plus ds square plus d, আমি পুরোটা একবারে গুণ করে দিলাম, ডিভাইড বাই s স্কয়ার প্লাস 1 s স্কয়ার প্লাস 4। এটাকে সিম্পল করলে আমি যদি a c s কিউবটা কমন নেই, সো a প্লাস c s কিউব প্লাস b প্লাস d s স্কয়ার প্লাস 4a প্লাস c s প্লাস 4b প্লাস d। সো আমরা s কিউব s স্কয়ার s কমন নিলাম, এন্ড এটা যা ছিল তাই থাকবে, s স্কয়ার প্লাস 1 s স্কয়ার প্লাস 4। এটা মুছে দেই, এটা মুছে দিলাম। তাহলে again similarly the numerator part is actually indicating what 2, right? উপরে 2 টাকে ইন্ডিকেট করতেছে, রাইট? এই 2 টাকে আগে যেমন 2s plus 13 কে ইন্ডিকেট করতেছিল, এখন কি হবে জাস্ট 2 কে। সো আমরা আসলে লিখলাম না বাকিটা আমরা লিখতে পারি এভাবে যে তাহলে কি করতে পারি যে উভয় ইকুয়েশনকে মানে 2 ইকুইভ্যালেন্ট উইথ দিস পোরশন। ওকে, নিউমারেটর পার্টটা, ওকে, এটা লিখে ফেলবো এখানে। সো সহগ সমীকৃত করে পাই এটা ভাবে লিখতে পারি, বা জাস্ট ডিরেক্ট লিখতে পারি আমরা এভাবে যে a plus c, as because of there is no s cube term, s square term, s term, so all the parts are 0, just 4b plus d is equal to 2 because this is constant and this is also constant. So a plus c is equal to 0, b plus d is equal to 0, 4a plus c is equal to 0, and 4b plus d is equal to 2. Okay, আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে b প্লাস d ইজ ইকুয়াল টু 0, সো b এর ভ্যালুটা যদি আমরা মাইনাস d লিখে এখানে বসাই দিই, সো এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে d ইজ ইকুয়াল টু -2/3। সো e as b is equal to -2/3, সুতরাং b as because of b is equal to -d, so b will be 2/3, and again a is equal to c, so a plus c is equal to 0, so obviously a is equal to -c, so if we input here 4 into minus c plus c, so we will get something like c is equal to 0, and as c is equal to 0, so also a is equal to minus c, so a is equal to also 0. So the value of a, b, c, d are found. Just input those values in this equation. So a is plus b, so this is a is 0, right? A is 0, so 2/4 2/3 s square plus 4
and cs plus d is equal to 0 because no, cs is 0 as the value of c is 0. So d will be minus 2 by 3. So minus 2 by 3 s square plus 1 divided by s square plus 1 s square plus 4. Okay, এটা বের করে ফেললাম। আচ্ছা, এটা কি এখানে বের করা ঠিক হয়েছে? আমার আমার মনে একটা ভুল হয়েছে, রাইট? এটা তো এখানে বের করবো না, তাই না? এটা তো আমি এখানে বসাবো মানটা, রাইট? তো আমাদের মোটামুটি এই ছিল ক্যালকুলেশন, এগুলা আমার লেখার লাভ নাই, এগুলা সাথেই এখানে বসাবো, রাইট? আমরা এখানে বসাবো। সো এটা তো কি হচ্ছে, এটা তো তোমার এস, তাই না? এটা তো 0, তাহলে বি হচ্ছে কত? 2/3। সো 2/3 টাকে আমরা একবারে লিখে নিচে লিখতেছি s স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস সিএস তো 0, সো অবভিয়াসলি আবার কি হবে? 2/3 s স্কয়ার প্লাস 4। সো এটা আমাদের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন। সো এইটাকে আমরা এবার এখানে লিখতে পারি, রাইট? তাহলে আমরা লিখে ফেলি, এগুলা আমাদের দরকার নাই। মোটামুটি আমাদের ক্লাস শেষ পর্যায়ে চলে আসছে। সো এখান থেকে লিখতেছি is equal to Laplace, so 2/3 s square plus 1 minus 2/3 s square plus 4, এটাটা লিখলাম। ওকে, এন্ড আমরা চাইলে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একবারে কিন্তু আলাদা করে দিতে পারি এটাকে, 2s by s square plus 1 plus 1 by s square plus 1। আমরা এটাকে একবার আলাদা করে লিখতে পারি যে ল্যাপ্লাস ইনভার্স ল্যাপ্লাস 2/3 যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট, সো 2/3 কে আগে রাখলাম। সো 1/s স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস আবারও 2/3 কে আগে রাখলাম, ইনভার্স ল্যাপ্লাস 1/s, দিস ইজ 4 s স্কয়ার প্লাস 4 প্লাস 2 কনস্ট্যান্ট আগে রাখলাম, ইনভার্স ল্যাপ্লাস s/s স্কয়ার প্লাস 1 প্লাস ইনভার্স ল্যাপ্লাস 1/s square plus 1. Now let us compare. So 1/s square plus omega square, this is actually cos omega t, and omega by s square plus omega square, this is actually sin omega t. Okay, so let us write sin omega t, sin omega t, omega by s square plus omega square, and cos omega t is s by s স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার। ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে এবার এগুলোর সাথে একটু দেখি আমরা, এই যে আমাদের মিল যাচ্ছে, তাই না? এই যে মিল যাচ্ছে। সো এই যে ওমেগার ভ্যালু ইজ 1, সো ওমেগা স্কয়ার ইজ 1, and also the value of omega is 1. So this is actually indicating sin omega t, it means sin 1t, হ্যাঁ? 2/3 sin t, এক কথায় বলে 1t না, sin t বলতে পারি আমরা, 2/3 sin t। ঠিক আছে, মাইনাস 2/3 আচ্ছা, এখানে একটা সাথে যাচ্ছে না, বিকজ এখানে 1/s স্কয়ার প্লাস 4, এখানে ওমেগার ভ্যালু যদি আমরা 2 ধরে নিই তাহলে এখানে তো 2 হওয়া উচিত ছিল, রাইট? সো ওমেগা যদি 2 স্কয়ার হয়ে থাকে এখানে, মানে ওমেগা স্কয়ারের কারণে যদি 4 হয়ে থাকে, তাহলে এখানে তো অবশ্যই আমাদের ওমেগার ভ্যালুটা 2 হওয়া উচিত ছিল। সো যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটু রিরাইট করতে হবে, যেখানে -2/3 না লিখে আমরা -1/3 লিখি, আর এখানে আমরা 2 দিয়ে দিই। ওই 2/3 টাকে আমরা মানে এই 2 টাকে আমরা ভিতরে রাখছি, আর -1/3 টাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে বাইরে নিয়ে গেছি। এবার দেখো যে এটা যদি ওমেগার ভ্যালু হয়, ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 2, সো ওমেগা স্কয়ার উইল বি 4, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিং अगेन sin omega t, so this is time omega is 2. It means this will be not -2/3, this will be -1/3, এই কালারে লিখতেছিলাম, সো -1/3, and this is sin 2t, plus 2 s by s square plus 1, s by s square plus 1, it means the value of omega is 1. Okay, so this is actually cos omega t, so cos 1t or cos t, 2 cos t. আমার টিটাকে ব্র্যাকেটে রাখাটাই বেটার, as because of এটা একটা টাইম ফাংশন, মানে টাইম ডোমেইন। ওকে, প্লাস 1/s square plus 1, it means the value of, again the value of omega, right? Omega, there is no s, because so we can say that this is the Laplace domain of the sin omega t function. Okay, so
sin the value of omega is 1, so just we can write sin t. তো এখানে তাহলে এই যে 2/3 প্লাস 1, সো এটা হয়ে যাবে কি 5/3, রাইট? সো 5/3 sin t minus 1/3 sin 2t plus 2 cos t. So this is the function, time domain function of our given spring mass damper system. Okay, this is y of t. Okay, so এটা ছিল y of s and এটা হচ্ছে y of t, এই টার্মটা। তাহলে আমরা মোটামুটি একটা বড় ক্লাসের মাধ্যমে বুঝে ফেললাম আমাদের যা যা আসলে ইনিশিয়াল আমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনে যা যা ছিল এক্সাম্পল, যেগুলো স্যার করাইছে আমি এগুলো সব দেখাই দিলাম। নেক্সট ভিডিওতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই স্প্রিং মাস ড্যাম্পারের যে আরো দুটো এক্সাম্পল আমাদের আছে বা আমাদের এক্সামের জন্য লাগতে পারে, আমাদের হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট পার্টটা, সেটা আমরা দেখব। তাহলে এই ভিডিওটা আমি এখানে ইন করে দিচ্ছি। আশা করি ক্লাসটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন সবাই। তো আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।